Hi, good evening. So, welcome to Friday Reading Live. My name is Vandana PS, one of the reading trainers from Needus Academy. എനിവേ സോ ഇന്നത്തെ ലൈവിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണെന്നാണോ, ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും, പാർട്ട് ബിയുടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാം എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അതായത് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്നല്ല, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ സെയിം എക്സാം മോഡൽ മെറ്റീരിയൽസ്, അത്രയും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് മച്ച് കണക്റ്റഡ് ടു യുവർ ഒറിജിനൽ എക്സാം ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ഡൗൺലോഡഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ. ദെൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ യു. നമുക്കിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വാട്ട് ആർ ദ റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ്, വാട്ട് ആർ ദ റൈറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് ബി ഓഫ് OET റീഡിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് about part B of OET reading. നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് പാർട്ട് എ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് എ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം പാർട്ട് ബി, അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ. സോ ഇൻ ടുഡേയ്സ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് 6 questions of part B, which is just like the exam model materials. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് വെൻ യു ഡൗൺലോഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ, വെൻ യു ഡു ദ മെറ്റീരിയൽ, ഓൾവേസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാം പാറ്റേണിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈവ് സെഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാർട്ട് ബി, ഇഫ് പാർട്ട് ബി ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ഓർ ഇഫ് പാർട്ട് ബി ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് directly suggest this live session to your friends as well. Okay, then എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് പാർട്ട് ബിയിലുള്ളത്? സോ ബിഫോർ മൂവിങ് ടു ദ മെറ്റീരിയൽ, ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു നോ ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ജോയിൻ ദിസ് ലൈവ്. അപ്പം എത്ര എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് പാർട്ട് ബിയിൽ ഉള്ളത്? യൂഷ്വലി പാർട്ട് ബിയിൽ 6 questions ആണുള്ളത് അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് 6 questions ഇൻ പാർട്ട് ബി ആൻഡ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും the time which it is allotted for you as a student, you will get 2 minutes for the completion of each questions in part B. അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കംപ്ലീഷനും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മിനിറ്റാണ്? 2 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എത്ര മിനിറ്റാണ് ടോട്ടൽ? 12 minutes for the completion of part B. ഓക്കെ, 12 മിനിറ്റാണ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 12 minutes ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഇൻ പാർട്ട് ബി? എന്ത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പാർട്ട് ബിയിൽ വരിക അല്ലേ? സോ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ പാർട്ട് ബി വിച്ച് ഐ ക്യാൻ സേ, എന്ത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത്, എന്ത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാർട്ട് ബിയിൽ യൂഷ്വലി വരുന്നത്? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? കെൻ യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ ഇഫ് ഓൾറെഡി യു ഹാവ് ഡൺ one exam, ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സാം ഒരു തവണ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഐ നോ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ പാർട്ട് ബി. കുഡ് യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ് യുവർ ആൻസേഴ്സ്? എന്ത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം? 6 questions ആണ്. സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഇൻ പാർട്ട് ബി? ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഹായ് അനു. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് അനു. യെസ് മുരളി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ആദിത്യ. യെസ് ആദിത്യ. യെസ് നീന, സൗമ്യ, ചിഞ്ചു. ഹായ് അൻമറിയ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ യെസ്, വെരി ഗുഡ് ഡിയർ. 6 questions ആയിരിക്കും പാർട്ട് ബിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എന്ത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ പാർട്ട് ബിയിൽ യൂഷ്വലി അവർ ചോദിക്കാറ്? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. എന്ത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഇൻ പാർട്ട് ബി? യെസ്, സോ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് 3 answer options. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും? ആസ് യു നോ ഓൾറെഡി, 3 questions ആയിരിക്കും, 3 options ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. സോ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ദെയർ, 3 options വിൽ ബി ദെയർ ആൻഡ് എ റെസ്പെക്റ്റഡ് പാരഗ്രാഫ് വിൽ ബി ദെയർ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും, 3 ഓപ്ഷൻസ് കാണും, പ്ലസ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും. സോ വെൻ ഐ സേ ദിസ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ടു ആൻസർ പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, റീഡ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് റീഡ് ദ പാരഗ്രാഫ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Okay, so what is the strategy we are applying in part B? And you guys already know that the strategy which we are applying in part A, that is skimming and scanning method. നമ്മൾ part B A apply ചെയ്യുന്ന method which is skimming and scanning method ആണ്. And you can apply the same method here in part B as well. Skimming and scanning method നിങ്ങൾക്ക് apply ചെയ്യാം, no problem. പക്ഷേ along with that, one more important strategy or one more important method is there. അതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുക? That's called elimination method. Okay, elimination method ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന the most important method in part B.
ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹായ് ജെനി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ് വിൻസെൻറ്റ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. യെസ് ആർഷ, 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. യെസ് നീന, MCQ with 3 ഓപ്ഷൻസ്. യെസ് ജോവിറ്റ, ഹായ് ജോവിറ്റ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡിയർ. അപ്പം so that is all about this number of questions, the time as well as the type of questions അല്ലേ. Now strategy ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇനി next thing is all about what are the categories of questions in part B. നമുക്ക് part Bയിൽ categories of questions ഉണ്ട്. Okay, and do you know about that? Do you know what are the categories of questions in part B? കാറ്റഗറീസ് അറിയാവുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? എത്ര പേർക്കറിയാം? ഓക്കെ, പാർട്ട് ബി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അലോങ് വിത്ത് അപ്ലൈങ് ദ സ്ട്രാറ്റജി വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യെസ് വെരി ഗുഡ് ജോവിറ്റ. ഇറ്റ് ഇസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്. യെസ് എൽസ, എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡാണ്. യെസ് ദയ, എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്. യെസ് വെരി ഗുഡ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? എത്ര കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് പാർട്ട് ബിയിൽ? യെസ്, ഇൻ പാർട്ട് ബി വി ഹാവ് 3 categories of questions അല്ലേ? യെസ് വെരി ഗുഡ് ചിഞ്ചു. യെസ് അറിയാം അല്ലേ? 3 categories ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പാർട്ട് ബിയിൽ നമുക്കുള്ളത്. സോ ആ ഏതൊക്കെയാണ് 3 categories എന്നുള്ളത് along with the explanation of 1 by 1 questions I will just give you an overall idea regarding the categories, the 3 categories. Yes, very good Beulah, there are 3 categories of questions. Very good. Yes Arsha. Okay, so here comes the question. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീനിൽ? യെസ്, ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ദാറ്റ് ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. യെസ് വെരി ഗുഡ് ജഗൻ. 3 categories of questions are there: guidelines, manual or policy, email, memo, notice. Very good. അപ്പം അറിയാവുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. സോ വി ഹാവ് 3 categories of questions in part B. The first category of question which is guidelines അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈഡ്ലൈൻസ് ആണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി വിച്ച് ഇസ് മാനുവൽ ഓർ പോളിസി. മാനുവലും പോളിസിക്കാണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരിക. ആൻഡ് ഇൻ തേർഡ് കാറ്റഗറി വി വിൽ ഹാവ് നോട്ടീസ്, ഇമെയിൽ ആസ് വെൽ as memo. Okay, അപ്പോൾ when you are about to write your exam, if you know the 3 categories of questions in part B, trust me, definitely you will get 6 out of 6 for part B. ഓക്കെ, അത്ര സിമ്പിളാണ് പാർട്ട് ബിയിൽ നമ്മൾ 6 out of 6 സ്കോർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് മച്ച് സിമ്പിൾ. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ഹിയർ ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, എത്ര പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് പറയാമോ? ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. വി ഹാവ് ദ മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് ആസ്. യെസ്, ഓൾറെഡി ഡൺ വിത്ത് ദ മെറ്റീരിയൽ. എത്ര പേര് മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തു? ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്. ഐ നോ ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. എനിവേ ലൈവ് കാണുക, ലൈവിൽ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എലോങ് വിത്ത് മീ യു ക്യാൻ ഡു ദ മെറ്റീരിയൽ. ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യാം. സോ അതർവൈസ് ബാക്കിയുള്ളവർ എത്ര പേര് മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്തു? യെസ്, ആരും ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് പാർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി മച്ച് ഈസി അല്ലേ? നമുക്ക് പാർട്ട് ബി അതും എക്സാം എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഈസി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. യെസ്, ഓക്കെ വിൻസെൻറ്റ്, യു ഹാവ് ഡൺ ദ മെറ്റീരിയൽ. വെരി ഗുഡ് ഡിയർ. യെസ് ഓക്കെ. യെസ് അർഷ, ഓൾറെഡി ഡൺ ദ മെറ്റീരിയൽ, ഡൗൺലോഡഡ്. വെരി ഗുഡ് ഡിയർ, വെരി ഗുഡ്. യെസ് ഓക്കെ റിയ, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, മാനുവൽ ഉണ്ട്, പോളിസി. യെസ്, തേർഡ് കാറ്റഗറി ഇമെയിൽ, മെമോ, നോട്ടീസ് അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. യെസ്, നൗ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ as I already informed earlier, just I said what? This is an exam model materials, because as you can see here, in your exam as well, you don't have to expect a very lengthy text. Exam ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല അല്ലേ? കുറച്ച് ഒരു ആവറേജ് ലെങ്തിയർ ടെക്സ്റ്റ് will be there, plus 3 options and 1 question will be there. So here, the first question is, the guideline emphasizes that healthcare staff handling hazardous substances. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ പാർട്ട് ബി ഓഫ് OET റീഡിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി വെൽ. നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദർ ആർ ചാൻസസ് വെൻ യു അറ്റംപ്റ്റ് യുവർ എക്സാം, ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ വറീസ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ടെൻഷൻ, എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് എക്സാം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ വി വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനി സിംഗിൾ തിങ് ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് recollect അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് പാർട്ട് ബി, ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ എവറിഥിങ്. ഓക്കെ, റീകളക്ട് എവറിഥിങ്. അതിനെപ്പറ്റി നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുക, എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പാർട്ട് ബിയിൽ പഠിച്ചത്, ആൻഡ് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ദ 5 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5 സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇഫ് പാർട്ട് ബി ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു, യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദിസ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ
ജസ്റ്റ് ടു എന്താ പറയുക മൈൻഡ് ഫോക്കസ്ഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബാക്ക് യു ക്യാൻ അണ്ടർലൈൻ ദ കീ വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കീ വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. സോ വെൻ യു പോയിൻറ്റ് ദറ്റ് പെൻസിൽ ടുവേർഡ്സ് യുവർ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കസ് വിൽ ബി ദെയർ. സോ ഡോണ്ട് വെറി അബൌട്ട് ആ മീനിങ് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല, ഡോണ്ട് വെറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് that fingers are there. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കൈ ഇരിക്കുന്നത്. സോ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ we will get the focus. Okay. So the guideline emphasizes that healthcare staff handling hazardous substances. 3 keywords underline ചെയ്യുക. You can underline maximum 3 keywords from a question. Okay. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്ന് പറയാമോ ഏതൊക്കെ കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും? How many keywords will you guys will underline from the first question and what are they? Yes. Okay, Nina already ചെയ്തു. വെരി ഗുഡ് ഡിയർ. യെസ് ശില്പ ഡൺ ദ മെറ്റീരിയൽ. വെരി ഗുഡ് യെസ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാമോ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കീ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം? യെസ്. വാട്ട് ആർ ദ 3 keywords ഫ്രം ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ 3 keywords അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ആർ ദ 3 keywords ദാറ്റ് യു ഗൈസ് വിൽ അണ്ടർലൈൻ ഫ്രം ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? യെസ്. ഏതൊക്കെ കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. ഈ കീവേഡ്സ് ഒക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും. വിച്ച് ആർ ദ കീവേഡ്സ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് വിൽ അണ്ടർലൈൻ വൈൽ ഡൂയിങ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ? യെസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ I'm going to underline the keywords from the material. So my keywords will be emphasizes and staff hazardous. Okay, so these are the keywords which I underlined. So likewise, yes, Afzana emphasizes handling hazardous, emphasizes handling hazardous, emphasizes, okay, everybody saying emphasizes handling hazardous. Okay, fine. And this is from the first category that's called guidelines. Ini, guideline and the, what is a guideline? Or what are guidelines? നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് അല്ലേ? ഇപ്പം നോർമലി ഒരാൾക്കുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ നോക്കിയ വാട്ട് ആർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ദേ വിൽ തിങ്ക് ഇത് ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ എന്താ ഇത്ര അറിയാനുള്ളത്? ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ? ഇഫ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇഫ് തിയറി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വരുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് സം സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു തിയറി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, കൺഫ്യൂസിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ഗൈഡ് ലൈൻസ്? ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്താ? സോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വിച്ച് മീൻസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ദാറ്റ് സം വൺ ഷുഡ് ഫോളോ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ അവർ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നിർബന്ധമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയും. സോ ഗൈഡ് ലൈൻ വിച്ച് മീൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ദാറ്റ് someone should follow. ഇനി എന്തിനാണ് ഒരാൾ ഗൈഡ് ലൈൻ വായിക്കുന്നത്? വൈ യു ആർ റീഡിങ് എ ഗൈഡ് ലൈൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് റീഡിങ് എ ഗൈഡ് ലൈൻ? വി ആർ റീഡിങ് ദ ഗൈഡ് ലൈൻ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. Okay, so the first category is guideline and we are reading the guideline to get the details. And always in the guideline, the first sentence is important. First sentence ആണ് answer, so that you can only read the first sentence. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല. First sentence is important. കാരണം first sentence വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ we'll get an overall idea about this guideline. And maybe the first sentence will guide you towards the answer. Maybe with the help of the first sentence, you can eliminate some answers. മനസ്സിലായോ? So, first category ആണ് guideline ആണ്. We are reading for the details and first sentence is important. Now, അപ്പം question വായിച്ചു, keywords underline ചെയ്തു. What is the third step? Then, understand the question. Question നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. If you know the question very well, definitely you will get the right answer. No doubt in that. Okay, question മനസ്സിലായ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് കിട്ടും? ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത്? സോ ഗൈഡ് ലൈനിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ത്? ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഹസാർഡസ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ എസ് യുവർ സെൽഫ്, ഓക്കെ, ഐ ആം എ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാഫ് ഹു ഈസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഹസാർഡസ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഹസാർഡസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? സോ ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദ അൺഫെമിലിയർ വേർഡ്സ് ഹിയർ. ഏതൊക്കെ അൺഫെമിലിയർ വേർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? നമുക്കൊരു വേർഡ് ഗെയിം വെക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹസാർഡസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നൗ I'm going to read the options. Option A, must wear specialized protective gear at all times. So, first option in the keywords ne paraya. Must wear, then all times. So, these are my keywords from the first option. Second option, hazardous substances should follow
Safety protocols to minimize exposure risk. So my keywords should follow protocols. Option C, staff handling hazardous substances are required to undergo training only if directly exposed. So required, only, exposed. So these are my keywords from 3 options. See, as a normal person, as a human being, it is not very that much easy to by heart all the sentences in a time. Or single time ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ അണ്ടർലൈനിങ് ഓൺലി 3 keywords ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റീഡ് ദ പാരഗ്രാഫ്. അപ്പം 4th സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുക, റീഡ് ദ ഓപ്ഷൻസ്, അണ്ടർലൈൻ ദ keywords, then read the paragraph. Okay, so now guideline. Handling hazardous substances in healthcare settings. To ensure the safety of healthcare workers, strict protocols must be followed when dealing with hazardous substances. See, first line il thanne endha kodutirikkune, they have to be, അല്ലെങ്കിൽ they should follow the strict protocols when dealing with hazardous substances. Alle, so from the first sentence itself I can trace towards say the option A, option B, maybe. ഇനിയുണ്ട് നമുക്ക് ലൈൻസ് അല്ലേ. Now, all personnel likely to come into contact with chemicals, biological agents, or contaminated materials must receive thorough training on safe handling practices. എന്ത് വേണം? They need training. Personal protective equipment, which is PPE, including gloves, gowns, mask, and eye protection, should be worn as appropriate to the substance and setting. It is essential to follow decontamination procedures after handling hazardous materials to reduce the risk of cross contamination. Additionally, hazardous substances must be stored in clearly labeled, secured containers to prevent accidental exposure. Regular audits should be conducted to evaluate compliance and identify the potential safety gaps. Failure to adhere to these guidelines may result in disciplinary action. So we have 2 more options. അല്ലേ, ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Must wear സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗിയർ അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ്. എപ്പോഴും എന്ത് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഹസാർഡസ് ഐറ്റംസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നവർ എന്ത് വെയർ ചെയ്യണം? സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗിയർ അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ്, എപ്പോഴും വെയർ ചെയ്യണം. വെർ ഇസ് ഇറ്റ് മെൻഷൻഡ്? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലൈനിൽ എന്ത്? contaminated materials must receive thorough training or safe handling practices. Personal protective equipment, PPE, gloves, gowns, mask, eye protection should worn as appropriate to the substance and setting. Always, all the time naano koduthikkune? No. If it is appropriate for you, if it is accurate for the setting, then you can proceed with it. So option A endana? We can eliminate option A, that is contradictory option or opposite option. Kanda. So this is called elimination method. Appo option A alla answer. Endondalla? Because when you connect with the paragraph, that option is contradictory. And what about option C? Are required to undergo training only if directly exposed. Even training in the karyam parayunnundu in the previous line. All personnel likely to come into contact with chemicals, biological agents, or contaminated materials must receive thorough training on safe handling practices. See? Kando, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ? Are required to undergo training only if directly exposed. Where is it mentioned? Directly exposure ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ട്രെയിനിങ് നിർബന്ധമായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. That is not mentioned. So answer is option B. That is called elimination method. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പാർട്ട് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ when you do part B materials, the only strategy which will help you to find out the right answer is elimination method. Clear? So that is the right answer. Finding out the answer is not a very big thing. അല്ലേ, ഒരു വലിയൊരു കാര്യമല്ല. പക്ഷേ how you eliminated other options, that is a very big thing. അടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ് വളരെ വലിയ കാര്യം അല്ലേ. So now where is the answer mentioned? എവിടെയാണ് ഈ ആൻസർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് must be followed when dealing with hazardous substances, all personnel likely to come in contact with it. So that is all about that answer. Kanda. So answer is option B. Ini now my question is, എത്ര പേർക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി കിട്ടി? Yes, very good dear. നിങ്ങൾ ആൻസർ മാത്രമല്ല, you guys have already mentioned how you eliminated other options as well. ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. യെസ് ആതര ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. യെസ് ഓപ്ഷൻ സി നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. യെസ് ജെയ്നി, വെരി ഗുഡ്. ആൻമറിയ ഗോട്ട് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. യെസ് ബ്യൂല,
Vincent, very good. Yes, Grishma, Anina, sorry, Nina, Sheena. Okay, very good, very good. Yes. So now, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെറ്റ്സ് പ്ലേ എ വേർഡ് ഗെയിം അല്ലേ. ഐ എം ഗോൺ ആസ്ക് യു സം വേർഡ് മീനിങ്സ് ടുഡേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വേർഡ് മീനിങ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു കോമെൻറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് മീനിങ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് കംപ്ലയൻസ്. കംപ്ലയൻസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, there is a word compliance. കണ്ടോ, compliance എന്നാണ് വായിക്കുക. ഇറ്റ്സ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് as compliance. So what is the meaning of the word compliance? യെസ്, എത്ര പേർക്ക് അറിയാം കോംപ്ലയൻസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഡോണ്ട് ഗൂഗിൾ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന മീനിങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. യെസ്, നോ വറീസ്. ഇഫ് യു നോ ദ മീനിങ് യു ക്യാൻ ടെൽ മീ യെസ് വി നോ ദ മീനിങ്. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടെൽ ഓക്കെ ഐ ഡോണ്ട് നോ. നോ പ്രോബ്ലം. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് കോംപ്ലയൻസ്? കോംപ്ലയൻസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? എനി ഐഡിയ? യെസ് ജഗൻ, എനി ഐഡിയ? യെസ് ബ്യൂല, യെസ് നീന. എ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, സി നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ആണ്. ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്. ശില്പ, യെസ്. അഫ്സാന, സോന, yes. Sheena, compliance which means obey. Okay, very good dear, you know the meaning. Obey എന്നാണ് meaning. Very good. Next word is adhere. Yes, what is the meaning of the word adhere? Adhere-ൻ്റെ meaning എന്താ? ഈ compliance എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്, adhere, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഗൈഡ് ലൈൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ വേർഡ് മീനിങ്സ്. compliance which means obey. Very good Arsha. യെസ് ഗ്രീഷ്മ, സ്റ്റിക്ക് ഓൺ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒബേ ചെയ്യുക, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണല്ലോ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒബേ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് മീനിങ്. യെസ്. അധിയറിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് അധിയർ? വാട്ട് ഇസ് അധിയർ വിച്ച് മീൻസ്? എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അധിയറിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? യെസ് ബ്യൂല, കംപ്ലയൻസ് വിച്ച് മീൻസ് ഒബേ. വെരി ഗുഡ് അർഷ. ഒബേ, അധിയറൻസ് വിച്ച് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അധിയർ വിച്ച് മീൻസ് സംതിങ് യു ഷുഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അധിയറിൻ്റെ മീനിങ്. വെരി ഗുഡ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് hazardous. Hazardous in the meaning എന്താ? What is the meaning of the word hazardous? Yes, very good Diya, it is follow. Yes Adira, follow ചെയ്യാനാണ്. Yes Neena, Vincent, yes. What is hazardous? These substances are hazardous waste materials. So what do you mean by hazardous? Very good. Yes Arsha, again dangerous. Okay, dangerous എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് hazardous. Okay, very good. And next word is protocols. What do you mean by protocols? There is a word here, protocols. കണ്ടോ, strict protocols. So what is protocols which means? Yes Grishma, it is dangerous. Yes Sheena. Aksa, very good Aksa. Yes Grishma. Yes Adira, dangerous ആണ്. Yes Vincent. Not contaminated. Contaminated എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അല്ല. hazardous എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ നമ്മൾ പറയില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് hazardous. What is protocols? Protocols എന്താണ്? What are protocols? Very good. Yes Grishma, protocols which means some kind of methods or rules that someone should follow. നിർബന്ധമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സിനെ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് protocols. Okay, so next my question is personal. What do you mean by the word personal here? See, ഇവിടെ ഒരു word കണ്ടോ, all personal likely to come into contact. So what do you mean personal? എന്താ personal? Yes Arsha, protocols, rules and regulations ആണ്, set of rules ആണ്. Yes Riya, yes Vincent, rules. Yes. So what is personal which means? Yes Afzana, personal, PERSONNEL, personal. What is personal? We have another word with the same pronunciation but the spelling is different, alle? Yes Grishma, personal which means ara, not individual എന്ന് പറയാം, but especially in an office context അല്ലെങ്കിൽ in a healthcare setting, that is called as staff or employees. Okay, staffനെയോ എംപ്ലോയീസിനെയോ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് personals. Okay, here. So that is personal, staff or employees. Okay, very good. Yes. അപ്പോൾ അതാണ്. So that is the word game today. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Again, let's collect some unfamiliar words from the next session. So I'm going to the question. Okay, ഞാനൊരു 2 minutes നിങ്ങൾക്ക് തരാം. Please do just read the question and tell me what is your answer here. പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. I'll give you 2 minutes. Yes.
If you already get the answer, you can just comment it here. Okay, answer kittige comment cheya. Otherwise, you can just read and tell me what is the right answer. Okay. Yes. Alright, so coming to the question. The purpose of this notice is to inform staff that. So, my keywords notice, inform staff. നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്? ഒറിജിനൽ എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന നോട്ടീസും ഗൈഡ് ലൈൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. സോ പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ വിത്ത് നോട്ടീസസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ്. യെസ്, അപ്പോൾ ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്? വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി, മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് നോട്ടീസ്? വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ അതേഴ്സ്, അല്ലേ? മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനാണ് ഫോർ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ നോട്ടീസ്. ആൻഡ് നോട്ടീസ് വരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് വായിക്കുന്നത്? വൈ വി ആർ റീഡിങ് എ നോട്ടീസ്? വി ആർ റീഡിങ് എ നോട്ടീസ് ടു ഗെറ്റ് an overall idea, അല്ലേ? or we can say what? Purpose. Okay, we are reading notice to get the purpose. And which lines are always important? Always the last lines or last sentences are important. Last line nalla parayna, last session is important. Okay. Now, the first option, documentation errors must be reported to the department head immediately. So, my keywords, errors must department. Okay. Or you can underline immediately. Proper record keeping practices are essential for patient safety. So, proper then practices essential. Electronic health records are being replaced with paper-based systems. So, records replaced, paper-based. So, these are my keywords from these three options. Now, reading the paragraph. Notice patient's record management. Accurate and consistent record keeping is vital to maintaining patient safety and ensuring continuity of care. All healthcare personnel are expected to document patient information promptly and precisely in the designated electronic health record, which is EHR system. Incomplete or inaccurate documentation can lead to errors in patient management and may compromise the quality of care provided. Staff are reminded to verify all entries and cross-check information where applicable. Any discrepancies identified should be addressed without delay and reported to the quality assurance team if unresolved. Regular training on EHR usage will be conducted to enhance accuracy and adherence to record keeping standards. Now, majority you got answer B. എല്ലാവരും പറയുന്ന answer B ആണ്. I can see your answers here. So that if your answer is B, I am going with option B. Now tell me what is the reason behind elimination option A and C. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് സി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു? ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ? യെസ് അഞ്ജു, റിയ, യെസ് സൗമ്യ, ധന്യ, ആതിര, അഫ്സാന, യെസ് നീന, ആർഷ, യെസ് സൗമ്യ, യെസ് ഷീന, വിൻസെൻറ്റ്, ജഗൻ, ഗ്രീഷ്മ. ആൻസർ ഇസ് ബി. വെരി ഗുഡ്, എക്സലൻറ്റ്. ബി ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഹൗ ഓർ വൈ യു ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് എ ആൻഡ് സി? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ? ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എറേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. യെസ്, ഇവിടെ ഇവർ ആരെയാണ് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത്? സി ദ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ. Any discrepancies identified should be addressed without delay and reported to the quality assurance team if unresolved. സോൾവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക? ടീമിനെയാണ് ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് ഓർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. സോ കോൺട്രഡിക്ടറി ഓപ്ഷൻ ഓർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ. And what about option C? Electronic health records are being placed with paper-based systems. Yes. What about option C? Not head in alla report into. Very good Riya. Yes Arsha. Very good. No, paper-based system nalladu mentioned alla. So that option C is not mentioned. Clear alle? So answer is option B. Now, where is option B mentioned? Option B evideyana mention ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? യെസ്, പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ്. പ്രോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് എവിടെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വെർ ഇസ് പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് മെൻഷൻഡ്? വെരി ഗുഡ് ഗ്രീഷ്മ. ടീം അല്ല, ടീമിനെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നത്, നോട്ട് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്. യെസ്, ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്.
സി നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ആണ്. വെരി ഗുഡ് ഡിയോ. യെസ്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ ബി എവിടെ നിന്ന് വന്നു നമുക്ക്? സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത്? ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ഇസ് വൈറ്റൽ. കണ്ടോ, ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ആൻസർ കിട്ടി. സോ ഹിയർ നോട്ടീസ് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ഇസ് വൈറ്റൽ ടു മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് എൻഷുറിങ് കണ്ടിന്യൂ ഓഫ് കെയർ അല്ലേ. നൗ അഗൈൻ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ എ വേർഡ് ഗെയിം. നമുക്ക് ഇനി ഒരു വേർഡ് ഗെയിം നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ് എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് ഈസ് അൺഫെമിലിയർ ഫോർ യു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ആക്യുറേറ്റ്? ആക്യുറേറ്റിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ആക്യുറേറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ആക്യുറസി? ആക്യുറേറ്റ്, യെസ്, ആക്യുറേറ്റ് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ആക്യുറേറ്റ് ഫോർ മീ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്യുറേറ്റ്? യെസ്, ഫസ്റ്റ് ലൈനാണ്. വെരി ഗുഡ് ആത്ര. യെസ്. അപ്പോൾ എന്താ ആക്യുറേറ്റിൻ്റെ മീനിങ്? എത്ര പേർക്കറിയാം? ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് ഇതാണ്. സോ ഐ നോ ദ വേർഡ് മീനിങ് വിച്ച് ഇസ് ആക്യുറേറ്റ്. യു ഹാവ് നോ ഐഡിയ? ആക്യുറേറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ആക്യുറേറ്റ്, ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ആക്യുറേറ്റ്ലി. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ആക്യുറേറ്റ്? എത്ര പേർക്കറിയാം ആക്യുറേറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്? സോ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്? യെസ്, കറക്റ്റ് ഓർ എക്സാക്റ്റ്, പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ? എന്താണ്? പ്രോപ്പർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്യുറേറ്റ്. ഇനി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്താ? വാട്ട് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്? യെസ് അർഷ, ഗ്രീഷ്മ, വെരി ഗുഡ് സൗമ്യ, എക്സാക്ട്ലി, യെസ്. സോ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്? കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കെയർ ഇസ് നീഡഡ്. സോ വാട്ട് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്? കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ. സോ വാട്ട് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്? യെസ് എൽസ, യെസ് ഷൈനി, കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറേറ്റ്, എക്സാക്റ്റ് ആണ്. യെസ് പ്രോപ്പർ. വാട്ട് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്? കൺസിസ്റ്റൻസി ഓർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്? കണ്ടിന്യൂറ്റി. വെരി ഗുഡ് റിയ, ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. യെസ്, സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ക്ലിയർ OET എക്സാം യു ഷുഡ് കീപ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ദാറ്റ് മീൻസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. വാട്ട് ഈസ് വൈറ്റൽ? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് വൈറ്റൽ? വൈറ്റൽ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈറ്റൽ. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും വേർഡ് ഉണ്ടോ? പ്രോംപ്റ്റ്ലി. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് പ്രോംപ്റ്റ്ലി? പ്രോംപ്റ്റ്ലിയുടെ മീനിങ് എന്താ? പ്രോംപ്റ്റ്ലി, സംതിങ് പ്രോംപ്റ്റ്ലി. യെസ്, പ്രോംപ്റ്റ്ലി വിച്ച് മീൻസ് ഹായ് മേഘ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ്, കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. യെസ്, കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഓക്കെ, യൂണിഫോം, കണ്ടിന്യൂറ്റി. പ്രോംപ്റ്റ്ലി വിച്ച് മീൻസ് promptly. Okay, important, vital, which means important. Promptly, anyone knows the meaning? Promptly. Yes, Beulah, Megha. Yes. Which is promptly. And the promptly. Precisely, which means correct ആയിട്ട്, accurate ആയിട്ട് within that period of time. Yes, correctly. Without any delay. Yes, promptly in the manner suddenly. Okay, immediately, without any delay. So that is promptly. Very good. Yes. So that's that. Now the third question. Again, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാണ്. So I'm going to read the question. Again, please do tell your right answer. Comment your answer here. Okay. The purpose of this policy is to ensure that healthcare workers. So my keywords: policy, ensure, workers. പോളിസി ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ? വാട്ട് ഈസ് പോളിസി? അഗൈൻ പോളിസി വിച്ച് മീൻസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ എൻ ആക്ട് ഓർ എ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേഷൻ ആണ് അല്ലേ, ഫ്രം ഹയർ അതോറിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ലെജിസ്ലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ബൈ ലോ യു ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോളിസി. So likewise, if anything is directly from a government or higher authority or from the department, that is policy. Okay, doing something quickly or without delay, that is promptly. Very good. Yes, Adara. So second category aanu, that is policy, which is related to government rules and regulations. And ensure is another word. So policy ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് നമ്മൾ പോളിസി വായിക്കുന്നത്? Why we are reading policy? We are reading policy to get the main idea. Main idea എന്ന് പറയുമ്പോൾ what they meaning or what is the meaning of that main idea concept? Main idea എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് while you read a policy, just understand what is the policy is all about. എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള പോളിസിയാണ്, എന്ത് ലോ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ what is the rule mentioned there, what is the act mentioned there, any courts mentioned there, any code of practice mentioned there. So what is the important relevance of following that? That is the main idea. Now option A, adhere to uniform standards to maintain a professional appearance. So adhere
standard and maintain. Have a flexibility to choose their attire based on preference. So flexibility, choose and preference. Only required to wear uniforms during direct patient care. So only, wear and during. So these are the keywords from these three options. Okay, thank you, dear. Megha, ma'am, I would like to extend my gratitude to you. I cleared my OET exam with Ireland score. Very good, dear. Excellent. Congratulations. Okay, just go with your, all the blessings and everything you have. So, എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡ്രീം കൺട്രിയിലേക്ക് എത്തട്ടെ അല്ലേ? യെസ്, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഡിയർ. Yeah, so happy to hear that. I used to attend your class every day. Okay, thank you. Yes, thank you so much. Yeah, okay, Adira, it comes under the second category. Now, so coming to the paragraph, paragraph in the policy, dress code for healthcare professionals. Arkulla dress code aanu, see, adana main idea. What is the main idea here? Dress code for healthcare professionals. അപ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ ഡ്രസ് കോഡ്? മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ പ്രൊഫഷണൽ അപ്പിയറൻസ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഫോസ്റ്ററിംഗ് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് എമംഗ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് കൊളീഗ്സ്. All healthcare staffs or all healthcare workers are required to wear clean, well-maintained uniforms while on duty. Uniforms should be appropriately fitted and free from stains or damage. In addition, staff should wear identification bandages at all times to ensure easy recognition. Footwear must be closed-toed, slip-resistant, and suitable for clinical environments to reduce the risk of accidents. Jewelry should be kept to a minimum to maintain hygiene standards, and long hair must be securely tied back. Any deviations from the dress code may result in corrective actions, including formal warnings. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് നമുക്ക് അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ഇസ് ഫോസ്റ്ററിങ്, പിന്നെ ഏതായിരുന്നു, ആസ് വെൽ ആസ് ഡീവിയേഷൻസ്, പിന്നെന്താ വാർണിങ്സ്. നമുക്കറിയാം ഫോർമൽ വാർണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഗിവ് യു സം വാർണിങ്സ് അല്ലേ? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ മെമോ ഓർ സംതിങ്. അപ്പോൾ രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ ആൻഡ് ഹൗ യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് അതർ ടു ഓപ്ഷൻസ്, ആൻഡ് ദെൻ ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദീസ് ടു അൺഫെമിലിയർ വേർഡ്സ്, ഫോസ്റ്ററിങ്, ഡീവിയേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ അഗൈൻ യു ഗൈസ് ആർ സേയിങ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ. സോ ഐ ദാറ്റ് എം ഗോയിങ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ. ഞാനും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ മൈ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ, അധിയർ. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ മീനിങ് അറിയാമല്ലോ, ഫോളോ യൂണിഫോം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ പ്രൊഫഷണൽ അപ്പിയറൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ ഐഡിയ ഹിയർ. ആർക്കാണ് ഇവിടെ യൂണിഫോം ഉള്ളത്? ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന്. സോ ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദം എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ പ്രൊഫഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ദേ ഹാവ് മെൻഷൻഡ് എ ഡ്രസ് കോഡ് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ വെരി ഗുഡ്, റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ്. യെസ്, സോജ, റിയ, വിൻസെൻ്റ്, ആതിര, അൽഫോൻസ, രേഷ്മ, ദിയ, ജഗൻ, ബ്യൂല, അഫ്സാന. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, റൈറ്റ് ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. മൈ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഐ മീൻ ഹൗ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് സി. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബി ആൻഡ് സി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞേ. എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബി ആൻഡ് സി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു? വൈ യു ഗൈസ് എലിമിനേറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി? ഹാവ് ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടു ചൂസ് ദെയർ അറ്റയർ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രിഫറൻസ്. എനിവെയർ മെൻഷൻ ഇൻ പറ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ പ്രിഫറൻസ് യു ക്യാൻ പ്രിഫർ വൺ തിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ പാരഗ്രാഫ്. ശരിയല്ലേ? ആർ ഓൺലി റിക്വയർഡ് ടു വെയർ യൂണിഫോംസ് ഡ്യൂറിങ് ഡയറക്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ. പേഷ്യൻറ്റ് കെയറിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണോ വെയർ ചെയ്യുന്നത്? ഓൺലി, ഇവർ ഇസ് ഓൺലി മെൻഷൻഡ് ഓൺലി റിക്വയർഡ് ടു വെയർ യൂണിഫോംസ് ഡ്യൂറിങ് ഡയറക്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ. അല്ല, ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ദേ ഹാവ് ടു വെയർ യൂണിഫോം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺട്രഡിക്ടറി ഓർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ. കണ്ടോ? സോ ദാറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. Okay, that is the right answer. Now fourth question. Okay, before that I forgot it. So what is the meaning of the word fostering as well as deviations? Fostering in the meaning എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? Fostering my ideas or fostering my responsibilities, fostering the trust, fostering my love. What is fostering? Okay. Yes. What is fostering, which means? Not on preference. Okay, changes. All right. Fostering trust. നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് യു ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് ദ ഹോൾ സെൻറ്റൻസ്. മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ പ്രൊഫഷണൽ അപ്പിയറൻസ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഫോസ്റ്ററിംഗ് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് എമംഗ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് കൊളീഗ്സ്. ഫോസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഇംപ്രൂവ്, ഇൻക്രീസ്.
Okay, and what about deviations? Deviations എന്താണ്? Any deviations from the dress code may result in. That means if you're not following the correct policy. അല്ലേ, deviation which means that kind of എന്താ പറയുക, distractions അല്ലെങ്കിൽ diversions. So that is deviations. Yes, fostering improvement ആണ്. Yes. Okay, so now fourth question. The primary message of this email. Yeah. The primary message of this email to remind staff that. So my keywords: primary, email, remind. Again, third category on email. Same thing, I just want to tell you. Third category, we are reading for the purpose, and last lines are important. Option A, patient discharge procedures must be expedited to improve turnover. So, must expedited improve. Comprehensive documentation is necessary before patient discharge. Comprehensive, then necessary before. Only senior staff are authorized to complete discharge paperwork. Only, then authorized, complete. Okay. Now, options, paragraph, email, subject, patient discharge documentation. Dear team, to maintain seamless and efficient discharge process, it is crucial to complete all necessary documentation accurately and promptly. Before discharging a patient, healthcare professionals must ensure that patient's medical records are up to date, including treatment summaries, medication list, and follow-up instructions. Additionally, patients and their families should be provided with clear information regarding post-discharge care to minimize the risk of readmission. Moreover, staff members must verify that all consent forms are signed and that the discharge summaries are communicated to primary care providers where applicable. Failing to complete these steps can result in care gaps and potentially patient safety issues. Therefore, please adhere strictly to the discharge protocol and consult the supervisory nurse in case of any uncertainties. Your cooperation is essential to maintain high standards of patient care and safety. Best regards, Patient Care Coordination Team. See, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമെയിലാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ? എന്താണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക? ഓപ്ഷൻ എ, പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്ചാർജ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി എക്സ്പെഡിറ്റഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ടേൺ ഓവർ. Yes. Option B, comprehensive documentation. Comprehensive, which means everything necessary before patient discharge. Only senior staff are authorized to complete discharge paperwork. Yes. What is the right answer? Why we are eliminating the options? Yes. Let me know in the comment box, please. What is the reason we are eliminating the options? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്. Any guess? Okay. Yes. So answer is B. B is the right answer. Very good, Arsha. Right answer. Comprehensive documentation is necessary before patient discharge. കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവർ. Before discharging a patient, healthcare professionals must ensure that patient's medical records are up to date, including treatment summaries, medication list, everything is mentioned. And that is the answer. How can we eliminate A and C? I'm going to eliminate option C because I'll simply say not mentioned. Senior staff മാത്രം എന്നിവിടെ mentioned അല്ല. Healthcare professionals ne പറയുന്നുള്ളൂ. And what about option A? Patient discharge procedure must be expedited to improve turnover. Anywhere, what about that one? Patient discharge procedures must be expedited. Okay, now what is the meaning of the word expedition or expedited? Expedited the meaning in the expedited to improve turnover. Yes. Expedited, improve, turnover. ഇത് മെൻഷൻഡ് ആണോ? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് എക്സ്പെഡിറ്റഡ്? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. എക്സ്പെഡിറ്റഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വേർഡ്സും വി നോ ദാറ്റ് അല്ലേ. റീഅഡ്മിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം. പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് യു ഗൈസ് നോ. ഡിസ്ചാർജ് യു ഗൈസ് നോ. ആക്യുറേറ്റ്ലി അറിയാം. പ്രോംപ്റ്റ്ലി യു നോ. എവറിത്തിങ് യു. അൺസർട്ടനിറ്റീസ് അറിയാം. കോർപ്പറേഷൻ യു നോ. സൂപ്പർവൈസറി യു ഗൈസ് നോ ദാറ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് എക്സ്പെഡിറ്റഡ്? യെസ്. സ്പീഡിങ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് അപ്പ് അല്ലേ? സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ നോട്ട് മെൻഷൻഡ്. എനിവെയർ മെൻഷൻ ഇൻ ദ പാര ടു സ്പീഡ് അപ്പ് ദ ടേൺ ഓവർ? നോട്ട് മെൻഷൻഡ്. സോ ദാറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ബി. നൗ
second last question, fifth question, idoru manual aanu. The manual instructs that during patient transfers, healthcare workers should. So my keywords manual, then transfers, should. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മീനിങ്? മാനുവൽ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഡ്യൂറിങ് പേഷ്യൻറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഷുഡ്, ദേ ഹാവ് ടു ഡൂ സംതിങ്. എന്താണ് അവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? യെസ്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ എ റിലൈ. ഇതിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് പറയണേ. സോൾലി, അഗൈൻ സോൾലി, ഓൺ മാനുവൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ടെക്നിക്സ് ടു മൂവ് പേഷ്യൻസ്. സോ റിലൈ, സോൾലി ആൻഡ് മൂവ്. Ensure patient safety by using appropriate lifting equipment. Then option C, prioritize speed over safety to minimize transfer time. So prioritize and minimize time. Okay, I'm going to read the para, then comment your answer, okay? Manual, safe patient transfer protocols. Patient transfers are common in healthcare settings and must be conducted with utmost care to prevent injuries, both patients and staff. See, usually നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന manuals നമുക്കറിയാം എന്താണ്. It's all about a machine, device, equipment, instrument, അല്ലേ? ഇവിടെ there is a change, ഒരു ചെറിയൊരു change, ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താ? മാനുവൽ റിഗാർഡിങ് സേഫ് പേഷ്യൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. സംടൈംസ് പ്രൊസീജിയർ ക്യാൻ ബി എ മാനുവൽ. കണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പം എന്തൊക്കെയാ? എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, ഡിവൈസസ്, മെഷീൻസ്, പ്രൊസീജിയർ, മെഡിസിൻസ്. യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ മാനുവൽ. ഓക്കെ. So patient transfers are common in healthcare settings and must be conducted with utmost care to prevent injuries to both patient and staff. Manual handling should only be used when absolutely necessary, and staff must be trained in safe lifting techniques to minimize strain. Whenever possible, appropriate lifting equipment such as hoist or transfer belts should be utilized to enhance safety and reduce physical effort. Before initiating a transfer, healthcare workers should assess the patient's mobility, health undo allengil avaru okay aano, physical condition of the patient, potential risk factors. It is vital to communicate clearly with the patient, explaining the procedure to ensure cooperation and to reduce anxiety. Additionally, staff should work in pairs or teams when transferring patients who have limited mobility or require substantial support. Regular training and adherence to safety protocols are essential to maintain a safe environment for both patients and healthcare workers. Okay, a very simple manual. Okay, ഒരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. The only two words which I've underlined is rely and solely. Yes, അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാ വരിക? വെരി ഗുഡ്. ആൻസർ ഇസ് ബി. Ensure patient safety by using appropriate lifting equipment. അല്ലേ? Where is it mentioned? Here it is mentioned, whenever possible, appropriate lifting equipment such as hoist or transfer belts should be utilized to enhance safety and reduce physical effort. See? Okay, how can we eliminate option A and option C? Rely the meaning in the rely, which means depend. Solely, which means only. So, depend only on manual handling techniques to move patients. ആണോ? അല്ല. അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി എന്ത് ചെയ്യുക? യു ക്യാൻ യൂസ് ദി മാനുവൽ ടെക്നിക്സ്. ഓക്കെ, സോ കോൺട്രഡിക്ടറി ഓപ്ഷൻ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഓപ്ഷൻ സി? പ്രയോറിറ്റൈസ് സ്പീഡ് ഓവർ സേഫ്റ്റി ടു മിനിമൈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടൈം. വെർ ഇസ് ഇറ്റ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ പാര? യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദിസ് തിങ് ഓവർ സേഫ്റ്റി. ദ സേഫ്റ്റി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിയർ. അല്ലേ? നോട്ട് സ്പീഡ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിയർ. സോ നോട്ട് മെൻഷൻ ഇൻ ദ പാര റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്പീഡ്. സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി. Now we are just moving to the last question number 6. Again, sixth question, last one. The main point of this guideline is to ensure that healthcare staff, again guideline aanu, ensure staff. Option A, conduct routine equipment checks without following a structured protocol. So conduct, then equipment and checks. Follow standardized procedures to maintain equipment functionality. So standardized equipment functionality. Personally repair faulty medical equipment before reporting issues. So these are my keywords from guideline. Medical equipment maintenance and safety. Proper maintenance of medical equipment is essential for delivering safe and effective patient care. Healthcare staff are required to follow standardized maintenance protocols to ensure that equipment remains functional and reliable.
Routine checks must be conducted to identify signs of wear, damage, or malfunction. Any equipment that shows signs of compromise should be immediately withdrawn from use and reported to the maintenance department for inspection and repair. Okay, then staff must document all maintenance activities and report any concerns to supervisors. Only authorized personnel with appropriate training should carry out repairs or modifications. Regular calibration and testing are necessary to maintain accuracy and precision, particularly for diagnostic devices. Neglecting proper maintenance practices can jeopardize patient safety and lead to severe consequences. Adhering to these guidelines help mitigate risk and ensures the equipment performs optimally when needed. ഒരുപാട് unfamiliar words are there in this particular text. Reliable, okay, as well as compromise namukkariyam, then neglecting is there, jeopardize is there, mitigate is there, calibration is there. So what is the right answer here? What about question number 6? Very good. Answer is B. B is the right answer. So my answer is also B. Now, how can we eliminate option A and C, and tell me what are the meaning of these kind of words? എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ word meanings വരിക? So what is calibration, which means? കാലിബ്രേഷൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ബി ആണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ എങ്ങനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു? കണ്ടക്ട് റുട്ടീൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ചെക്സ് വിത്തൗട്ട് ഫോളോയിങ് എ സ്ട്രക്ചർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ. അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കോൺട്രഡിക്ടറി. ദേ ഹാവ് ടു ഫോളോ ഓൾ ദ പ്രോട്ടോകോൾസ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഓപ്ഷൻ സി? പേഴ്സണലി റിപ്പയർ ഫോൾട്ടി മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ബിഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇഷ്യൂസ്. പേഴ്സണലി റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബൈ എ പേഴ്സണൽ. ഏത് പേഴ്സണലാണ്? സി, ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സണൽ വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഷുഡ് ക്യാരി ഔട്ട് റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ്. കണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൺട്രഡിക്ടറി ഓപ്ഷൻ. ദിസ് പേഴ്സണൽ ഇസ് അനദർ, ദിസ് പേഴ്സണൽ ഇസ് അനദർ വൺ. ഓക്കെ, പേഴ്സണലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന്, അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ ഡിസിഷൻസ് ഐ ക്യാൻ ഡു വൺ തിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് മൈ പേഴ്സണൽ തിങ്സ്. പേഴ്സണലി ഹിയർ വിച്ച് മീൻസ്, ഓർ പേഴ്സണൽ വിച്ച് മീൻസ് ദ സ്റ്റാഫ് ഓർ ദി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാഫ് ഓർ സംതിങ്. യാ. So what do you mean by calibration? Calibration എന്താ? Calibrating the equipment, calibration of the procedure. What is calibration? Anyone know the meaning? Calibration. Calibration, the word meaning എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? Yes, the final word game of the final question. Calibration എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? Neglecting എന്താണ്? Then jeopardize എന്താണ്? Mitigate എന്താണ്? Yes. Anyone know what is the meaning of the word calibration? No idea. So calibration വെച്ചാൽ എന്താ? അഡ്ജസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, യെസ്, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാലിബ്രേഷൻ, വിച്ച് മീൻസ് ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കാലിബ്രേഷൻ. ആൻഡ് മിറ്റിഗേറ്റ് എന്താ? റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വൺ മീനിങ് ആണ്. അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ മീനിങ്. ആൻഡ് jeopardy which means danger. Okay, jeopardize which means it can be a danger, it can be a peril. Okay, it can lead to a consequence. And any other things that you have to know? Illa, alle, that's almost that. So I don't know whether this session was helpful for you. I hope this session was helpful for you. ഇതെല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. If you need this kind of a part B again, please do comment your response and your suggestions in the comment box here, so that I can just go through it. I will make necessary arrangements for making such kind of questions. Okay, okay, anyway, thank you so much. Happy weekend. Let's see you on Monday. Okay, take care. Thank you. Bye.